Hello, good day, guys. I would like to recreate this video of the cheat sheet na ginawa natin last time. Now this time, I made sure na mas malaki ang ating screen. Okay? So, rule of thumb na gagawin natin, lahat ng project natin should be save on a single folder, no? So, gawa kayo ng folder na sa case ko is my personal website, no? Na folder. Tapos, nandito sa loob ng folder ang lahat ng files na gagamitin natin. Okay? And then, punta ka sa IDE mo, kung saan ka magde-develop, sa Sublime, Notepad, or Notepad++. Okay, so these are some of the IDEs that you could use, no? Sublime text. So pwede yan ang gamitin mo. Pwede din yung ginagamit ko, yung brackets. Okay. And then pwede din Notepad++. Okay, and then pwede din Visual Studio Code. Okay, so yan yung iilan sa mga pwede nating gamitan, or kahit a typical notepad notepad could also work. Okay, that could also be done there. Okay, so kung ano man yung na-choose mo, kung gusto mo medyo maganda ang IDE, bracket or Sublime or Visual Code, click nyo lang yan, and then download and then install. Okay? So, ganon. And then, i-ano nyo lang ha, kayo lang mag-decide. Kasi sa dami ng pwedeng paggamitan. This is a very nice, also, IDE, no? Sublime. And then, ang importante, ma-follow natin siya. For a cheat sheet, follow natin step by step kung ano yung gagawin natin ngayon, no? Kasi ito yung parang magiging kodigo natin sunod when we will be creating our own website. Okay? So, let's start, no? So, first, gawa kayo ng file, and then, save nyo siya as index.html ang pangalan, and then, dito mo siya ilagay na folder. Okay? So, hindi ko na i-save ang akin na kasi meron naman ako. Ayan, save, replace ko lang. Ganyan. And then, ito yung basic structure natin sa ating HTML, no? This one is a comment, by the way, no? Comment tag, hindi ito makikita dito. Tingnan mo, kahit anong refresh ko, hindi makikita. Yung ginawa mong index.html, which is here, i-drag mo siya para ma-open. Okay? So, yan na yun. Okay? Ito na yun siya, blank pa, wala pa kasing laman eh. Itong title, HTML, cheat sheet, so yan siya, nag-appear dyan. Okay? And then, we will get to learn the different tags that we can use, no? So, a basic structure of HTML is, you start with HTML tag, and then sa loob niya is meron kang head, then meron kang body. HTML, head, body. Ang head, ito yung area ng head. Later on, sa sunod natin ng mga project, we will be placing more tags inside the head area, and then sa body, this is where stuff would be rendered na makikita natin sa ating web page. Okay? So, what we are attempting today is, again, create a web page for HTML cheat sheet natin. Okay, so let's start, no? So, to start with, ang first nating kikilalaning tag is the so-called, head tag. Okay? So, a heading. Okay, so, heading tag. Head tag. Okay. So, sa head, okay, heading tag. By the way, gawa tayo ng title para mas magandang tingnan, no? I mean, gawa tayo ng, andito sa taas, H1. H1 is a heading tag, no? Itong H. Ang H1, ang pinakamalaki. So, when you will write something, 'di ba, kung ang title siya dapat mas malaki siya compared sa subtitle or sa content. So, that's where the necessity of having a heading tag comes to, no? So, say for example, this is HTML cheat sheet. Okay. Save. Okay, and then say for example, i-center natin siya. Okay.
Um, ayan, center. And then, lagay tayo ng, ang H1 ang pinakamalaki. The more you go larger sa number niya, mas liliit yon. So, for example, by, so ilagay niyo yung name niyo ha. Your name. Okay? So, notice H3, ang ginamit ko dito, pag render ko niyan, mas maliit siya. Okay? And then, so on so forth until, ano na yan siya? Until H6. Okay? So, kunwari H3, heading 3, wait, 2, copy natin. So, kunwari ito is 4, 4, 4, 5, 5, 5. So, makita natin yung save. So, ganyan ang itsura niya. Paliit. Hanggang 6. Sige, satisfy natin until 6 na. So, makita natin ang itsura ng 6. Bira lang ito ginagamit ang 6 eh. Save. Okay, so ganyan. Okay. Another type of tag is the so-called break line, no? Or BR. Ang purpose ng BR is para magka-space ka. So, say for example, gusto na ako, mas may space pa dito konti. Okay? So, you can put BR there or break line. Then, nari dito. Lagyan akong BR dyan. So, what will happen is, take notice, okay, mas dakuan yung space. Okay? And then, we also have the so-called horizontal rule or HR. Okay? Ang purpose ng HR is ganito. Tingnan nyo ha. Lalagyan niya ng line. Okay? So, cut ko to. No? Lagay ko rin dito. So, ang nangyari is, aside sa may break line ako, na nagbigay ako ng space, meron pa akong line dito. Okay, ganyan. Okay? And then, let us continue, no? So, yun ang laman natin ngayon. Heading tag, break line, and then yung horizontal rule na tinatawag. Okay? So pwede nyo gamitin itong ito, yung comment na to. Okay? Horizontal rule. Okay? Para ma-remind ka anong klaseng ano yan. Okay? This one is the so-called break line or line break. Baliktad, no? And then, this is the so-called heading tag. Okay? Heading or H tag. Okay, ganyan. Okay, save natin. So, makita ka, wala yung nangyari. Kasi, hindi yan siya makita. For comment lang siya. Para sa developer lang. Para sa iyo lang. Okay? Kasi developer ka man. Okay, next is, continue tayo. So, another kind of tag that I want you to get familiar with is the so-called paragraph tag. Okay? So, paragraph tag. So, say for example, lagay uli ako dito ng BR para meron tayong space, no? Okay, so let's talk about paragraph tag, no? Sa paragraph tag naman, ang tag niya is P. Okay? A paragraph tag is starts and ends with a P tag. Okay? P tag. Okay, ganyan. And then, we also have different formatting tags. Okay? One of which is the B. Okay? Pakilala natin si B na tag or bold. Okay? Okay?
So, this is an example of a bold tag. Okay? Kunwari, kaning si bold. Ako ano siya, kaning nga word. Okay, ganon ko siya. It's B. Okay, B tag for bold, no? And then, lagay ko dito. So, pag i-save mo yan siya, automatically, ganyan ang mangyayari. Okay, dako gamay ang B. And then, we also, okay, so for example, isang paragraph na yan, no? Better way to do this is something like that, no? Something like this one. Yan. That's a paragraph, no? That's one paragraph. Kung ano, kunwari may second paragraph ka. Okay, this is an example of a second paragraph. Tanawa ha, kung pasok yan siya sa P pa rin, the moment you render that, napansin niyo nagkadikit pa rin siya. Kahit na wala akong kahit na nag-space ako dito, automatically, binigyan niya ng gisumpay niya uli. Nakadugtong uli. Okay, so, yan yung purpose ng P tag in order for us to make a good formatting of our every paragraph. So, say for example, second paragraph na siya. So, the better way to do it is you create another P tag for that second paragraph of yours. Okay? So, ganyan. Okay? You can observe how a break line is being added automatically. So, save. Automatically, yan, na siya line. Okay, na siya space na ihatag diretso because of the P tag. Okay? So, another formatting that we can use is italic, no? Or I tag. Okay? This is an example of an I tag. Okay, so kunwari, i-bold natin tong I tag na word na to. Okay, ganyan. Save. Okay, so nakita niyo ang I tag naka-italic, no? So, parang kinapos ako ng space dito. So, magdagdag ako ng BR. Okay. Damihan ko siyang BR para magka-space ako dito sa baba. Save. Okay, so na-observe niyo, meron ako additional space kasi naglagay man ako ng BR. Okay. So, we can also combine different formatting tags like bold and italic. Okay? So, example, atuan na siyang italic na siya daan. And then, at the same time, bold pa yun siya. Okay, so i-close natin dito. Tanggalin ko to. Dito ko lagay. So, open, content, close. Open, content, close. Ganun siya always, ha. Format natin. So, yan. We can also combine different formatting tags like bold and italic. Okay, B and I. Okay. And then, another thing na gusto nating malaman is si bold tag may kapareha siya ng itsura na tag, no? Ang tinatawag nato is si strong. A strong tag oops, sorry ha. Dito banda ta. Dagdag ta dito. A strong tag looks similar to bold. Okay? So, kunwari, ito na part, strong ko siya. Strong, close, cut.
So, kaninga part naka-strong. So, kung titingnan mo itsura ng strong, halos same sa bold. And that is also true sa tinatawag nating emphasis, no? An emphasis tag looks similar to italic. Okay? So, kunwari emphasis, ano natin, ang tag niyan is EM. Oops. Cut. Emphasis tag. Save. Refresh. Okay, so napansinin mo, an emphasis tag looks similar to italic. So, tanawa ang italic, dili ka ganyan, another form of dimensions is italic or itag. This is an example of an itag. Itag. Oops, wait ha. So, this is an example. Yan. Yan talaga. This is an example of an itag. Refresh natin dito. Okay. This is an example of an itag and an emphasis tag looks similar to italic. Diba? Same lang sila halos. Okay. So, another kind of tag that I would love to talk about is the so-called list, no? So, yun yung isa sa personal favorite ko na pag-usapan. Okay, gusto ko yung list. We have two different kinds of lists, no? First kind of list na gusto nating makilala is the so-called unordered list. Okay? So, ang list na tag, ang unordered list na tag is starts with UL, no? UL and ends with /UL. And then, sa loob niyan is ang kanyang mga list item. Okay? So, say for example, no? Ako na, emphasis lang. Kunwari, gawa ko ng list ng favorite, ano bang magandang favorite? Food. Lagi na lang tayo favorite food dito. Okay, so say for example, fried chicken. Bigla ako nagutom, guys. And then, fried fish. And then, taco. Taco also. Sarap din ang taco, no? Okay, so ganyan. Okay. So, napansinin nyo, nakalist siya, pero wala siyang order. Basta nakalista lang. That is an example of what we call as unordered list. So, if we have the so-called unordered list, meron din tayong tinatawag na ordered list. Okay, ibig sabihin, merong ordered ang list na yon. Okay? So, as an example to that, say for example, favorite, shoes. Kunwari ganon. Kunwari Adidas. Yan lang, no? Shoe brand na lang, no? And then, Nike. And then, Converse. Okay, save. Refresh. Okay, when you say ordered list, ang kanyang tag is OL. Okay, so refresh natin. So, ganyan. And then, meron tayong tinatawag na type niya. If ever, by default, it's numeric, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ganon. Pero, what if gusto nyo mo alphanumeric, no? Alphabetical na style. So, pwede inana. ABC. Or if you want na capital na alphanumeric, so, refresh mo. So, ganyan ang mangyari. Or if you want Roman numeral, so ganyan. Okay, so depende na siya kung unsa ang mubagay sa imong gihimo. Okay, so to continue, another stuff that I'd like to talk about is the so-called definition list. Okay, so let's talk about definition list now. Ang definition list naman, kung napansinin mo, ang formatting niya is similar sa, makita na to sa mga dictionary. Okay? So, it starts with a DL,
And then, so DL is actually the tag sa definition list na ginatawag nimo, stands for definition list. And then, ang imuhang i-define na na term is DT. Okay, kung unsa to imong i-define. So say for example, stalactite. Okay, murag dictionary ba? Stalactite. Okay? And then ang iyahang definition or the tag is DD. Okay, so diri pwede mo siya isulat. Okay, diri mo siya isulat ang iyahang data definition. So say for example, a deposit hanging from the roof or side of a cave in the shape of an icicle formed by the partial evaporating of water containing lime. Okay, so save. Okay, if we try to refresh that out, napansin natin na the way format siya is parang sa dictionary, right? So yan yung sa definition list na tinatawag, no? Lagyan natin ng list dito. Definition list. So isang list din siya. And then isa lang siguro ang gamit natin. Maglagay pa tayo ng another thing that I like to talk about is the combination of different lists, no? So yung ginatawag natin na nested list. Okay, so interesting tong nested list na to. Ibig sabihin, listahan na may listahan sa loob. Okay, it's a list within a list. So, ibig sabihin, nakaisa ka lista, then inside of it are different kinds of lists. So, say for example, I'd like to talk about list na say for example, countries. Okay? And then, inside of that list, so ikuan na lang ko siya ha, i-italize ko pa rin siya. Inside of that list, inside of that list are the different list item. Okay, so for example, one list item is wait ha, countries. Say for example, list of countries. Sige, LI mo na to dito. List of countries. Kung natin, marami tayong lista. Kay list within the list mo natin gusto na itabo. Countries, then here is planets. Kung natin, ganyan. Okay, so if I were to refresh that, ganito ang mangyari. Meron tayong unordered list, countries, then planets. Okay? And then, sa loob nitong countries, pwede maglagay, what if ilagay natin sa countries ang iba't ibang capital. Okay? Gusto natin sa loob ng meron tayong list of countries, and then inside of that we want to have their different capital. So how to do that? Okay? So to do that, gawin mo natin tong italic. Okay? And then inside here, gagawa tayo ng isa pang list. So say for example, another unordered list. Okay? So for example, not LI, italic yapon. So for example, capital. Okay, and then sa loob niyan is the different list item. So sorry. Philippines na siya diretso. And then capital niya is Davao City.
Save na natin. Tingnan natin ang itsura nito. Okay, ganyan. Okay, Davao City. And the next is Manila City. Next is Cebu City. Okay, save. So, ganyan. Nangyayari. Okay. And then, I think, i-bold na natin siya dito, no? I-bold natin. Bold na lang. Save. Okay. And then, say for example, ang next country na to is, ang next country na gusto nating malaman na ilagay is, Japan. So, ganito na ha. Ulitin ko. Tanggalin ko yung capital niya. Let's start with, list of countries, no? Better ganito. Para mas ma-appreciate natin, ha. LI, and then sa loob nito is meron tayong another unordered list. Okay. And then, oops. Okay. Another unordered list wherein nakalagay yung mga list of countries natin. Okay? So, start sa tadiha, ha? Gusto kong isa-isahin siya para mas ma-appreciate natin. So, say for example, Japan. And then here's Malaysia. Save. Okay, so ganito ang labas. Different countries. Then, what if inside of each country, maglalagay tayo ng capital nila? Okay? So, if you want to add their capital, and gusto natin this time, naka-ordered list siya. Okay, so, ganito mangyari. Meron tayong list item dyan. LI. Okay, Davao City. Ganyan. And then, here, it's Cebu. Here, it's Manila. Save. Refresh. So, ganyan ang labas. Then, say for example, sa Japan. So, copy ka na lang to na part, ha? Hindi na ako masig-type. Ganyan. Okay, so say for example, sa Japan. Tokyo. Okay. Osaka. And then, Nagoya. Okay, save. Okay, ganyan. And then, kunwari, dito na naman sa planets, so same method ang gagawin natin. Okay? Same method. In fact, pwede ko na tong, pwede ko na tong i-copy. OL until, kunwari dito. Okay, something like that. Save na natin. Ganito itsura niya, oh. Okay, but this is inside the planets, no? So, ang mangyayari, ordered list, isang part dito, tanggalin ko dito, ha? Okay, ganyan lang. And then, dito is, kunwari, Jupiter, Mars, gusto niyo pumunta ng Mars, and then, Saturn, save. Okay, it's something like that. Okay. So, ganun ang tinatawag nating nested list, no? List within list. List of countries, Philippines, Japan, then inside of that list ng kanilang cities, no? Something like that. Ginawa natin. And then, after which, I think, ang last, before tamaga to sa itong pages after pages, we will talk about the so-called pre-formatting na tag, pre-formatted tag. Okay,
So, sa pre-formatted tag, ang imuhang tag nga ginagamit is pre. Okay? Pre ang tawag. Pre. Pre. Okay? And then, ang pasabot ana, kung unsa ang itsura niya, ano yung itsura niya, ganun siya mismo i-process and i-render out. So, say for instance, dito na example, kunwari, species. And then, brain weight. Okay, and then, dito is, body weight. Okay, and then, ano ba tong, dito na siya yung line. Okay, try to observe now. Line. And then, oops. And then, sa under that is frog, human, 0.1, 18, and then, 1400.0, and then 60 to 100, 62,000. Okay, and then dolphin. Okay, 1700.0, and then is this 100,000, 160,000? Okay, and then kunwari, ang formatting na ko is ganyan. No, gusto ko sa end sila yan. Well, this one, pag ganun. Say, for example, I want it to be displayed exactly as it is, no? So, I will use the pre-tag in that case, no? The moment i-render out na ko, so ganito ang mangyayari. So, as is siya, kung ano yung format na nilagay mo sa HTML, the moment you render it out sa page, same sila. Okay? If you observe, even this one, no? Same sa dire. Okay. Next stuff that we'll be talking about is about HTML tag, no? So, mag-HR ako dito, ha? I hope you could still remember ang HR rule na sinabi ko kanina. Okay, so we added a line. Now, let's talk about HTML links. Okay. When you talk about HTML links, you have two different kind of links, no? External and internal links, no? Whoops. H3. Okay, external link. And then, we also have the so-called internal link. Save natin. Okay, so yan yung dalawang bagay na pag-uusapan natin ngayon. Okay, first stuff. Let's try to talk about external link. Sa external link, ang ating actually same lang ang tag nila, no? It's just that in external link, we are calling a link outside sa ating folder na kung saan ang website natin ginawa. Okay? So, ang tag na ginagamit natin yan is a tag, no? Anchor tag, and then yung attribute niya na href, or reference tag, and then tawag tayo dito na part sa ating website na gusto nating ibuksan. So, say for example, dito na case, gusto ko kunwari, pag-click ko niyan, gusto ko diretso siya sa google.com. Okay? And then, ang ano niya dito is Google website. Okay? So, pag i-render niyo mo yan siya, ganito ang mangyayari. Okay? So, the moment you click that one, dadalhin ka niya ngayon sa Google. Wait, I might have some internet challenges na encounter. I hope wala naman. Oh, by the way, kulang ako dito. Dito na part. www ko lang. 1, 2, 3. www. Save. Right, ulitin natin. Maka yan yung okay.
New tab ko siya, no? New tab. New tab. Hintayin natin sandali lang, ha? Try kong off and on ang aking wifi. And then, try kong refresh. Nakita nyo, google.com siya nagpunta, oh. So, ulitin ko, ha? Ulitin ko. Click ako uli. Hopefully, yep. Okay. So, nakita nyo, i-redirect niya diretso upon clicking sa Google website na name. Okay. Google website na name. This one, i-redirect ko niya sa Google. Okay. Kaya yun man nakalagay dito. Okay. So, that is an example of an external website. Okay. External link, I mean. And sa internal link, it's almost similar, no? In fact, pwede ito siya i-copy lang. And then, paste na ito dali. And then, ang atong sample dali is ganito. What I did is, nag-save ako ng isa pang file, no? And then, ang ginawa ko is, index2.html. Okay? So, nag-save as ako. So, remember this, ha? Save ko muna. Control S for Windows, Command S for Mac, and then save as ako dito. And then, nilagyan ko lang siya ng 2. Index2.html. So, yan yung pupuntahan ko mamaya. So, then, save. Okay, so may ginawa kasi ako kanina. Sige lang, i-replace ko lang yon. Okay? So, itong file na to is index2.html. Okay. Now, ang gagawin ko, this is a an internal web page link. Okay? And then, save. Okay? So, refresh ko to. Oops. Dito na part ang ililink ko isa na. Internal web page link. Ganyan. Save. Refresh ko to. Oops, by the way, hala. Sorry. Dito, naka-index 2 pala ko. Open ko ulit yung 1, no? Yung main ko. Kanina. Yan, no? Yan. Okay. Then, yan ako to. Internal website link. Save. Okay. So, internal website link. The moment i-click ko yan siya, automatically, oops, hindi pala na-edit dito. Okay, sorry. Tingnan nyo, Google pa rin kasi ang link. Kaya pag-click ko, gidirect na ako sa Google. So, here, ang tatawagin ko is yung, pag-equal sign ko nyan, yung ginawa ko kanina na index2.html. Okay? Then, save. So, pag i-refresh ko yan siya, then click ko yan siya, automatically, okay, pumunta ako sa HTML2 index 2. Oops, alaman siya. Aha. Araang 2. Hindi pala na-edit. No? So, edit ko sandali lang 2, ha. HTML. This is a an internal web page. Save. Okay, refresh ko. Yan yun siya. Okay? So, again, pag i-click na ko siya, si index.html, the one that we just type, no? Internal website link, mo ni siya. Pag click na ko automatically, dalon ko niya sa second page na ginawa ko, which is si index2.html. Okay? So, mo ni si index2.html, oh. This is internal web page. Okay? So, ganun ang nangyari. So, nakalink ang dalawang web pages ko. Okay. I hope that's pretty clear, no? So, ganun mag-link ng web. So, ibig sabihin, sa isang website, a website is being composed of several web pages. Okay? Na pag-click mo, pupunta daw ako dito. Sabi dito is gallery. Pag-click ko, punta ako sa gallery. But actually, that gallery is another web page. Okay, but there are different methods to do that, no? Navigation. Whether you could use different pages or you can navigate from section to section. Hindi na discuss sa book, but I will show that to you sa probably sa sunod na mga discussion na to. For now, stick lang tayo sa sa internal external na web pages. And then
may i-add up lang ako na topic, or not really topic, but tags, no, na gusto kong i-introduce pa. And that is for embedding, no, embedding photo or image, embedding image, no. When you embed image, you have to use the imgr tag, no, image, and then source pa rin, and then yan. So hanapin niya ngayon anong image ang gusto mo. So that's the tag na gagamitin mo, img. So for example, remember again, ano yung rule of thumb na sinabi ko? Lahat ng images natin, lahat ng materials dapat nasa my personal website na folder. So yung mga pictures na ito nakikita niya, nandito lahat 'yon. Okay, so for example, cloud ang i-select ko, no? Cloud. Ganyan. And then close. And then save na natin. Maglagay ako ng properties niya, no. Refresh. Hindi ko pa pala save. imgr kaya tayo ng height dito. Height is 300, then width is, for example, 500. Okay. Ang natin, ang best practice is we will also use alt, no. Just in case magka-problem ang ating image, it's good na lagyan mo siya ng alt, wherein ito yung text na lalabas. Pag hindi makita sa image, ito yung text na lalabas. Okay, so yan yung tinatawag natin na alt. Okay, so it's important sa best practice na natin, i-save natin na ganyan. No, meron siyang alt. Okay, refresh natin. Wait ha, I think HTML, is this one? Yeah. Oh my goodness, sa HTML2 pala ako kaya pala hindi lumalabas. Copy ko lang to ha. Copy ko lang to na part. Punta ako sa 1 HTML. Okay, dito ko siya ilagay. Okay. Save, refresh. Okay na yan. Yan yung image natin. So, paggamihan na ito siya gamay, no? So, for example, 400 ang width. And then, ang height, as is lang. Save. Okay, so ganyan. Ang height pa, iksiyan natin konti. Gawin 200 by 400. Oops. Save dito. Save, then refresh. So, ganyan. Oops, masyadong width 350 daw. Save. So, depende na siya kung ano yung babagay na image size that you like, no? And then, after that one image, we can also use another kind of multimedia na element, no? Video. Okay? Embedding video. Okay, save. So, in embedding a video, it's almost similar. Okay, palitan mo lang yung source. So, for example, the moment ka, kaya lang ang natin is iframe. Okay, iframe, and then you have this closing tag here. Okay, if iframe, and then dito mo hanapin yung src, yung specific video na gusto mo. So, this is an example of embedding internal ni siya na video. Ibig sabihin, ang file na ito, si Astonishing Sky Timelapse, nasa loob din ito ng folder. Okay, dito yan siya. Astonishing Sky. Okay, so i-save ko siya, and then refresh ko, then embedding video internal. Okay, then we can also use we can also embed
via external na ano, na way. Kunwari, si YouTube video, gusto na ako i-embed siya sa akong website nga himuon. So, alisdan lang nimo ni. I'll just replace this out. So, for example, mag-ano ako ng YouTube video dito, ha? Hanap tayo ng isang YouTube video. So, say for example, kani 10 Commandments. So, ganyan. Copy ko siya. And then, palitan ko ito dito. So, dapat make sure that you're able to copy the URL, no? HTTPS, yan, yung buong URL niya. Then, save. And then, the moment you refresh that out, so makita nyo na, oops, sandali lang ha, may problem tayo konti. Height, 100, iframe, sa ba tayo nagkulang? Wait ha, embed source. Yeah. Ito ha, tingnan nyo. Tanggalin mo itong ano na part, itong watch. Diretso ka sa ano, diretso ka sa ID niya. So this is your video ID, no. Again ha, tanggalin lang itong watch na part. And then diretso ka sa ID. Oops, ano nangyari? Yan, tanggalin lang ito. Slash. Yan, save. Refresh natin. Importante, makuha mong apps nila. Ilipat natin to. Makuha natin to. PSP dito yan sa banda, sa properties niya. Video. Save. SRC. Embed. Tama. Ilagay mo pala. Mag-embed ka pala dito kasi you are embedding man. Ganyan pala. Embed. So, instead na watch, galis na to siya ng embed. And then, ganyan na mangyayari. In YouTube, pwede mo ding copy embed video code. Pwede din ganyan. The moment makopy mo siya, and then, ilagay mo na siya, tingnan natin ano ang URL, itsura ng URL. Ganyan. iframe yan siya diretso. Napansin niyo, iframe din siya. Same halos sa ginawa ko. Okay, so tanggalin ko lang tong akin na, gisunod ko yung sa kanya. Then, look at what will happen. Pag save ko, refresh, so ganyan. Sobrang laki niya, no? Sobrang laki niya. So, you can actually change the size na here, no? So, for example, with, want it to be at least 350 lang. And then, here's, let's say 200 ang height. Refresh. Oops. Okay, ganyan. So, ang ginawa ko, again, right-click, copy, embed code. And then, yun lang ipalit ko dito. Exactly, yan na lang. So, same lang siya sa ginawa natin, no? Same lang siya sa ginawa natin. It's just that, napa siya additional, mga frame board, mga ano. So, try natin side by side, no? Kunin natin ang height and width natin dito. Palitan natin tong. Pwede man siya magka-interchange. Okay, 200, 350. Let's try to refresh daw dito. Okay, ganyan. Okay, so naa siya, ang isa ka-difference sa ano nila is, na siya autoplay, no? So, here are, from SRC, napakay mga additional na mga ano, mga tags na pwede gamiton, frame border, allow. Okay, so na siya frame border, na siya clipboard write, encrypt media, gyroscope, picture in picture. So, additional lang. But the most basic stuff in embedding a video, nandito na. In fact, nakuha natin siya, no? Same, oops, writer, playback ID. Tala na ito ang playback ID niya. More na yung mali siya sa playback ID. Kulang. I think kulang. Oops. Ito na source. Ito na source ang ating kailangan. Yan. Okay, wait ha. Source, dito lang. Natin save. Yan, save na sila. Okay, nalaki na mali dire na. Wala na copy. Okay, I hope that's clear, no?
last bonus na gusto kong ibigay is embedding a web page o website. Embedding website ang i-embed natin mismo. And then dali lang ha. Mali na yung spelling sa embedding na to, no? This time, gusto na to ang embed is website sa ato ang webpage. Gusto natin maglagay ng isang website. So, ang gagamitin nating tag niyan is still iframe. And then, still dito, maglagay ka ng parang nag-embed ka lang halos na ng tawag nito, video, parang ganyan lang halos. Copy ko to. And then, lagay yan dyan, source, quote and quote. Yan. Tapos, lagay ka na dito ng properties niya sa, say for example, sa height. Ano ba yung height natin dito? Taasan siya natin konti. 300. And then, width. Ang width natin is, say for example, 400. Then, save. Okay? So, the moment na save mo na siya, dito, refresh. So, dito sa baba, napansin nyo, si JMC website na embed natin sa ating webpage. Okay, so it's nice, no? Nice siyang idea. Okay, what if maoy mo gusto, what if gusto niyo mo ang website? That is a very functional na website, no? Kita niyo mo dito, makascroll ka. Okay, na dito yung menu. Okay. So, ito yung code niya. Again, embedding a website. Okay, sige, butang na to ang website sa JMC. And then, naglagay tayo ng height, naglagay tayo ng width size niya, and then closing tag iframe. So, I think we have discussed plenty of stuff from our, from the review tayo konti. First, we discussed about heading, ano ba yung iba't ibang heading tag, 1 to 6, wherein nakita natin na maliit na siya masyado habang tumataas ang number. Then we've also talked about the paragraph tag. Okay? And then about the list. Okay? Iba't ibang klaseng list. Unordered, ordered, and then definition list. Okay? And then we also talked about nested list, no? List within list. Listahan nga na listahan sa sulod. And then the so-called pre-formatted tag. You say pre-formatted, ano yung exactly na nakalagay, exactly ganun ang ilalabas niya. Okay? And then, of course, yung horizontal rule, HR, para may line. And then, HTML links. Okay? We've talked about external link. And then, internal link. And then, how to embed image. Okay? And we've also talked about how to embed video. Internal and external. Ang difference lang nila is that when you say internal, sa loob ng file mo galing, sa loob ng folder na ginawa mo, in our case, dito siya, sa my personal website na ginawa nating folder. And then, when you say external, sa labas. Okay? So, ito yung example, no? Sa YouTube siya pumunta. Okay? This is external. And then, example tayo na we got the embed code from YouTube itself. No? Tapos, ibutan natin dito. So, ganyan. Yung parent ng dalawa. And then, lastly, we tried embedding a website within our webpage. Si JM sa website na ating example. Okay, I hope you enjoyed our video tutorial. And next meeting, we will be creating our own website using the cheat sheet na nalaman natin. We'll try to arrange everything and try to create a very beautiful website. Okay, as beautiful as you are or the person beside you. And I hope you enjoyed today's simple HTML cheat sheet na ginawa natin. Okay? Yun lang guys, and see you all on the next tutorial. Okay? Goodbye and have a great day. Okay? Bye-bye.